اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students, hope you all are fine. Dear students, our today's topic is sympathy. It is from poetry section and it is written by Charles Mackay. Dear students, Charles Mackay was born in Scotland on 27th March 1814 and he died in London on 24th December 1889. Dear students, Charles Mackay was a Scottish poet, author, songwriter, journalist, and he is remembered mainly for his book Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds. Dear students, in this poem Sympathy, Charles Mackay wants to tell us, he wants to explain that the words of love, words of sympathy, words of kindness are more precious than the money, than the wealth. So let's read the poem Sympathy. सबसे पहले हम देखेंगे सिंपैथी जो है, सिंपैथी किसको बोलते हैं. सिंपैथी हम हमदर्दी, दर्दमंदी, the feeling of kindness towards one who suffers, pity, गमगुसारी करना. I lay in sorrow, deep distressed, my grief a proud man heard. His looks were cold, he gave me cold, but not a kindly word. First of all, the word meaning sorrow. Sorrow means a feeling of deep distress caused by loss, and deep distressed means depressed, in a state of unhappiness. Grief means an intense sorrow, especially caused by someone's death. And proud is here an adjective which means feeling deep pleasure or satisfaction as a result of one's own achievement or qualities or positions. His looks were cold, and cold is also an adjective here which means lacking affection or unemotional. इस नज़म में, इस पोम में जो शायर है वो अपने एक वाक़े को यहाँ पे बयान कर रहा है कि एक दफ़ा की बात है, मैं बहुत ही परेशान था, मैं बहुत ही दुख में मुब्तला था, मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था, मैं बहुत ही मैं परेशान था और मैं इतना अपने गम में निडाल था कि मेरी सदाएं, मेरी आवाज़ें एक आदमी ने सुनी, एक ऐसे आदमी ने सुनी जो बहुत ही दौलतमंद था, बहुत ही अमीर था. और ये जो अमीर आदमी था वो बहुत ही मगरूर था, बहुत ही घमंड था, इसको अपनी दौलत पे बहुत ही घमंड था, बहुत ही नाज था उसको अपनी दौलत पे. तो उस आदमी ने क्या किया? He gave me gold. उसने मेरी माली मदद की, उसने मुझे पैसा दिया, उसने मुझे सोना दिया. His looks were cold. लेकिन उसने मुझे रुपए तो दिए, उसने मेरी माली मदद तो की, लेकिन उसकी आंखों में शफकत नहीं थी, उसकी आंखों में मुझे वो प्यार, वो मोहब्बत, वो खुलूस नज़र नहीं आया जो दिखना चाहिए था, क्योंकि मैं मुसीबत ज़दा था. तो एक इंसान होने के नाते उससे मुझसे शफकत, उससे मुझे मोहब्बत, उससे मुझे प्यार और काइंडनेस दिखानी थी, लेकिन उसकी आंखों में मुझे
وہ سب کچھ نہیں دکھا. یعنی اس کے لیے صرف اس کا پیسہ ہی سب کچھ تھا. اس نے میری مالی مدد کی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی انسان کے لیے کوئی جذبہ نہیں رکھتا ہے کیونکہ وہ اپنی دولت میں اتنا مست تھا، مگن تھا. My sorrow passed. I paid him back the gold he gave to me, then stood erect and spoke my thanks and blessed his charity. Now the word meaning sorrow, which means a feeling of deep distress. Stood erect. Erect means rigidly, stood rigidly, upright, straight. Blessed. Blessed, it is a second form of the word bless, which means to express or feel gratitude. Charity. Charity means the voluntary giving of help, typically in the form of money, to those in need. So now my sorrow passed. شاعر یہاں ہمیں یہ بات کہنا چاہ رہا ہے کہ کچھ عرصہ بعد my sorrow passed، میرا جو غم تھا، میری جو پریشانی تھی وہ ختم ہو گئی. یعنی میں مالی طور سے بھی میری مالی حالت بھی ٹھیک گئی اور میں ذہنی طور بھی ٹھیک ہو گیا. تو میں نے کیا I paid him back the gold he gave to me. تو میں اس آدمی کے پاس گیا اور میں نے اس شخص کو اس کا مال لوٹا دیا. جو اس نے میری پریشانی میں مالی مدد کی تو میں نے اس کا مال اس کو لوٹا دیا. Then stood erect and spoke my thanks. اور میں اس کی طرف کھڑا ہو گیا اور میں نے اس کا شکریہ ادا کیا جو اس نے مشکل دنوں میں میری مدد کی. تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. And blessed his charity. اور میں نے اس کو دعا دی. اور میں نے اس کو یہ دعا دی that God will reward him for his good deeds. اللہ آپ کو اس اچھے کام کے لیے ضرور اس کا اجر دے گا. So dear students, inshallah in the next part we will discuss the remaining portion of this poem. Thank you very much.